Good morning students. Today's topic is group 17 elements. So in the periodic table, group 17 is the last but one group among the periodic table. So group 17 elements are also known as halogens. In Greek language, halogens means halo means salt, gens means producers or born. So finally the word halogens means salt producers. Okay, like group 1 and group 2 elements, halogens or group 17 elements are also highly reactive elements because they have only one electron shot to get the noble gas electronic configuration. Group 17 elements constitutes fluorine, chlorine, bromine, iodine and histidine. Group 17 elements అనేవి periodic table లో లాస్ట్ నుంచి ముందు కాలంలో ఉంటాయండి. ఈ గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ని హాలోజన్స్ అని కూడా అంటాము. సో గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో హాలో మీన్స్ సాల్ట్ అండ్ జీన్స్ మీన్స్ బార్న్. అంటే హాలోజన్స్ మనం ఫైనల్గా సాల్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ కింద చెప్పచ్చండి. ఈ హాలోజన్స్ అనేవి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది షార్ట్గా ఉండే, అంటే ఇఫ్ హాలోజన్స్ గెయిన్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ they can get the noble gas electronic configuration. We already know that if any element has noble gas electronic configuration, that is highly stable. అంటే గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్కి స్టెబిలిటీ రావాలంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో టుడే క్లాస్ we are going to discuss about what are the group 17 elements and their properties. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసండి, గ్రూప్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని మనం అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ కింద, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కింద, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కింద నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వి మస్ట్ నో వాట్ ఆర్ ద గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్. అసలు గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్ కంటైన్స్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine and histidine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, histidine. If you write their atomic numbers, fluorine atomic number is 9. Chlorine, దీనికి మనం 8 యాడ్ చేయాలండి. క్లోరిన్ 17. సో దీనికి మనం 18 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 35కి 18 యాడ్ చేస్తే 53. 18 యాడ్ చేయండి, 53. దీనికి 32 యాడ్ చేయండి, 85. 9, 17, 35, 53 అండ్ 85. మనకి అటామిక్ నెంబర్స్ని ఏ విధంగా రాయాలో మనకు ఐడియా ఉంది. మనకు ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ తెలుసు, 2, 8, 8, 18, 18, 32. సో మన ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 9 అని ఐడియా ఉంది. సో దీనికి 8 యాడ్ చేస్తే 17. 17కి 18 యాడ్ చేస్తే 35. 35కి 18 యాడ్ చేస్తే 53. 53కి 32 యాడ్ చేస్తే 85 వస్తుంది. మనం వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ హీలియం 2s2 2p5. హీలియం 2s2 2p5. హీలియం అటామిక్ నెంబర్ 2 అని మనకు తెలుసు. సో 5, 2 + 2 4, 4 + 5 9. హీలియం ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ ద నోబుల్ గ్యాస్ నియాన్ 3s2 3p5. నియాన్ ఆఫ్టర్ ఆర్గాన్ 4s2 4p5. సో దీని ముందు మనం 3d10 కూడా రాయాలి. ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్ 5s2 5p5 4d10 వస్తుందండి. నెక్స్ట్ జీనాన్ 6s2 6p5 అంటే 5d10 4f14. పర్టికులర్గా మనం వాడే అటామిక్ నెంబర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కంపల్సరీ మనకి గుర్తుండాలి. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్ we are identifying their physical and chemical properties. అంటే అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం ద్వారా మనం వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనం ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. ఫ్లోరిన్ 9, క్లోరిన్ 17, బ్రోమిన్ 35, iodine 53 అండ్ histidine 85.
ఇందులో ఆస్టడిన్ అనేది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. సో ఇది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ లెస్ రియాక్టివ్ నేచర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఫ్యూ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో అందువల్ల దీన్ని మనం ఈ ఎలిమెంట్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ గురించి అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ గురించి క్లియర్గా నేర్చుకుంటారు. వన్స్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ all the elements. All the elements have common electronic configuration as ns2 np5. Valency shell లో ns2 np5 అంటే ఓవరాల్గా 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. If they gain 1 electron, they can get the noble gas electronic configuration. సో అంటే వీటికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ షార్ట్గా ఉంది. నోబెల్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రావడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ షార్ట్గా ఉంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా గెయిన్ చేసుకుంటే అవి హైలీ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ కింద మారడం అనేది జరుగుతుందండి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దేర్ అకరెన్స్. అసలు ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఏ విధంగా అవైలబుల్ అవుతాయి? సో అమాంగ్ ద ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ అవైలబుల్ ఇన్ మోర్ అమౌంట్. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ కూడా మనకి మ్యాక్సిమం అమౌంట్లో అవైలబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఫైనల్ వన్ ఆస్టడిన్. Astidine is a radioactive element. That means it is available in rarely. Rarega astidine అనేది మనకి రేర్గా అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఫ్లోరిన్ కెన్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ CaF2, fluorosphor, fluoroapatite, Ca3PO4 twice CaF2. అంటే మన ఫ్లోరిన్ అనేది ఫ్లోరోస్పార్ కింద, ఫ్లోరోఅపటైట్ కింద అండ్ క్రయోలైట్. The chemical name of CaF2 is fluorospar and Ca3PO4 twice CaF2 is fluoroapatite. And the other form of fluorine chemical is cryolate. Na3 Na3F2. Okay. The fluorine can be available in the form of fluorospar, fluoroapatite and cryolite, and also naturally it is available in bones and teeth of some animals and some of the river plants. అంటే మనకి రివర్స్లో గ్రో అవుతాయి ప్లాంట్స్లో కూడా మనం సమ్ అమౌంట్లో ఫ్లోరిన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోన్స్ అండ్ టీత్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద యానిమల్స్. అండ్ కమింగ్ టు క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సీ వాటర్. సో మన మ్యాక్సిమం అమౌంట్లో క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అనేది సీ వాటర్లో అవైలబుల్ అవుతుందండి. దీస్ ఆర్ ద అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. అండ్ ఫైనల్ ఆస్ట్రేలియన్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ ఈజ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ రేర్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ద నేచర్. ఫ్లోరిన్ వచ్చినప్పుడు ఈ 3 ఫార్మ్స్తో పాటుగా మనకి సీ వాటర్ ప్లాంట్స్లోని అండ్ ఆల్సో బోన్స్ అండ్ టీత్స్ ఆఫ్ సమ్ యానిమల్స్ మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది. అండ్ సీ వాటర్లో క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఈవెన్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సీ వాటర్, రైట్? And coming to properties of these elements, group 17 elements యొక్క ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం this one is fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. ప్రాపర్టీస్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకుంటాం. అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ కమ్స్ అండర్ first type of property is atomic properties. Atomic properties comes under first one atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. So by observing their atomic numbers, by observing the atomic numbers of group 17 elements, for each element the atomic number is increases. So if atomic number increases, the correspondingly their atomic and ionic radius also increases. And then for every in group 17, for every element there is an increase in one orbit.
ప్రతి ఎలిమెంట్కి కూడా ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ చొప్పున ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే వాటి యొక్క అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియస్లు అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంక్రీజెస్ అని రాస్తాం. ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ there is an increase in one orbit for each element. So atomic and ionic radius also increases. Atomic and ionic radius. And the second one, ionization energy or ionization enthalpy. We already know that atomic number and ionization enthalpy are inversely proportional to each other. If atomic number increases, their atomic size also increases. If atomic size increases, their ionization enthalpy values decreases. So among all the elements, we already know that fluorine has more electronegative atom. So ఉన్న ఎలిమెంట్ అన్నింటిలో కూడా ఫ్లోరిన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఫ్లోరిన్ ఆఫ్టర్ క్లోరిన్ ఆఫ్టర్ బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్. సో ఇవన్నీ కూడా హాలోజన్స్ కాబట్టి ఆ హాలోజన్స్లో మళ్ళీ ఫ్లోరిన్కి హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ నేచర్ ఉండడం వల్ల వీటి యొక్క అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ హై వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ వాల్యూ. బట్ ఫ్లోరిన్ కన్నా క్లోరిన్ వాల్యూ కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది. క్లోరిన్ కన్నా బ్రోమిన్ వాల్యూ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ ఫర్ గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ హై అండ్ దే కెన్ ఫాలో ద ట్రెండ్. ద ట్రెండ్ ఈస్ ionization energy values are decreases from fluorine to iodine. Don't be confused. All the 7 group 17 elements have higher ionization enthalpy values in the periodic table. ఈ గ్రూప్ 17 వచ్చినప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ చెప్పుకున్నప్పుడు ionization enthalpy values are decreases from fluorine to iodine, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజెస్ అవుతే మనం ఫైనల్ ఇక్కడ ఏమని రాస్తామంటే decreases and రాస్తాం. ionization energy values are decreases. And third one, electron gain enthalpies. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is nothing but మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందో చెప్తే దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ కింద చెప్తాం. How much amount of energy is released by adding one electron to these elements is known as electron gain enthalpies. Electron gain enthalpies have less negative values and they can produce less amount of energy. They can produce less amount of energy, so the values are in negative. All the elements in the group 17 have less electron gain enthalpy values. అంటే సింపుల్గా వీటికి లెస్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ లెస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఆల్సో ద వాల్యూస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. వీటికి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, దట్టు ఆ వాల్యూస్ అన్ని డిక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే ఆల్ ద గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్. అండ్ మనం ట్రెండ్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమని చెప్తామంటే దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్. ఫ్లోరిన్ నుంచి అయోడిన్ వరకు ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అమాంగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. మన పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూసినప్పుడు ఫ్లోరిన్కి హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ నేచర్ దెన్ chlorine. So from top to bottom the electronegativity nature decreases. Electronegativity of the group 17 elements decreases from fluorine to iodine. Right? Once I am repeating. Coming to atomic properties. Atomic properties వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాం. The general electronic configuration of group 17 elements is ns2 np5. They have one electron short to get the noble gas electronic configuration. And the second property is atomic and ionic radius. If atomic number increases, their atomic and ionic radius are increases. For each element one orbit is increases.
ప్రతి ఎలిమెంట్కి కూడా ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ చొప్పున గ్రూప్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాటి అటామిక్ అండ్ అయానిక్ రేడియస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ is nothing but the amount of energy required to remove one electron. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని మనం అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ కింద చెప్తాము. సో ఈ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూ అనేది అటామిక్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అటామిక్ సైజ్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే సో దానికి కాన్వర్స్గా లేదా ఆపోజిట్గా ఏమవుతుందో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అనే వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రమ్ క్లోరిన్ టు అయోడిన్ the ionization enthalpy values are decreases. And third one, electron gain enthalpy values. సో ఇదైతే ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసిన ఎనర్జీ అండి. ఇదైతే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందో చెప్పాలి. సో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది చాలా తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూస్లో ఉంటుంది. సో ఆ వాల్యూస్ కూడా చాలా లీస్ట్గా ఉంటాయి. సో దే హ్యావ్ లెస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. వాటి యొక్క ట్రెండ్ చెప్తున్నప్పుడు ఫ్లోరిన్ నుంచి అయోడిన్ వరకు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ electronegative element. The electronegativity values are decreases from fluorine to iodine. Electronegativity can be defined as the tendency of attracting the pair of electrons. The tendency of attracting a pair of electrons of any atom is known as electronegativity. అంటే వేరే పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే ప్రాపర్టీని మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. వీటన్నిటిలో కూడా ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ మోర్ అట్రాక్టింగ్ పవర్ దెన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లో అటామిక్ సైజ్, లెస్ అటామిక్ సైజ్ ఉండడం వల్ల ఫ్లోరిన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ అనేవి హయ్యర్గా ఉంటాయి. అండ్ ఫ్లోరిన్కి వచ్చినప్పుడు వాడి అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. అండ్ ఫైనల్గా మనం ట్రెండ్ ఏం చెప్పొచ్చండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ఆర్ decreases from fluorine to iodine. Okay, next, after knowing the atomic properties we will go for physical properties. Next, physical properties and physical properties. So physical properties nothing but we would like to say their physical states. Physical properties వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క physical states గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలండి. The first point regarding the physical properties are fluorine and chlorine. Fluorine and chlorine are gases and they are available in the form of gas, and bromine is a solid. Bromine is available in the form of liquid and iodine is a solid. అంటే మనకి గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ అనేవి 3 స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కింద అవైలబుల్ అవుతాయి. ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, బ్రోమైన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిక్విడ్, అండ్ iodine is in the form of solid. And the second point is all the group 17 elements are colored compounds. Colored elements అన్నిటికీ కూడా కలర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనకి ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే దే కెన్ గో ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఇఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిబిటింగ్ కలర్స్, ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే అది గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుందండి. అంటే అందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి గ్రౌండ్ స్టేట్ నుండి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తాయి. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అందరూ దాని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. బట్ వీ కెన్ మేక్ ద ఎలక్ట్రాన్ టు గో ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ బై గివింగ్ ఎనర్జీ. మనం ఇక్కడ ఎనర్జీని రేడియేషన్ ఫామ్లో ఇస్తామండి. రేడియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైట్. We are giving energy for the electron in the form of light radiation. Light radiation. Whenever the electron goes from ground state energy level to excited state energy level, they can gain the energy. అంటే లోయర్ స్టేట్ నుంచి హైయర్ స్టేట్కి వెళ్ళడానికి ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటాయి. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వాడి యొక్క లైఫ్ టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్లీ దే కెన్ గో డౌన్ ఫర్ గ్రౌండ్ స్టేట్. సో ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు వాడి యొక్క ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తాయండి. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసిన ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తున్నాయో ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ అనేది మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ కింద కనబడుతుంది.
సో అలాంటినప్పుడు ఫ్లోరిన్ అనేది మనకి గ్రీన్ కలర్లో కనబడుతుంది అండ్ బ్రోమిన్ అనేది yellowish గ్రీన్లో కనబడుతుంది, yellowish green, and bromine is red color and iodine is in violet color. Second point regarding the physical properties, all the group 17 elements are colored compounds. If any element shows color, the electron goes from ground state to excited state by absorbing light energy in the form of radiation. I light radiation మనం ఏమంటామంటే క్వాంటా అంటారు. So after reaching the excited state, again they will go down to ground state. So while they are coming back, they can emit the light radiation in the form of colors. Fluorine అయితే గ్రీన్ కలర్లో కనబడుతుంది, ఫ్లోరిన్ అయితే మనకి yellowish గ్రీన్లో కనబడుతుంది అండ్ బ్రోమిన్ అయితే రెడ్ కలర్ అండ్ అయోడిన్ అయితే వైలెట్ కలర్లో కనబడుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద సాల్యుబిలిటీ, fluorine and chlorine are both are soluble in water. Fluorine and chlorine both are soluble in water, and bromine and iodine they are sparingly soluble. సో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ అనేవి వాటర్లో స్పేరింగ్గా తక్కువగా సాల్యుబుల్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో కంప్లీట్గా సాల్యుబుల్ అవుతాయి. అంటే దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్, క్లోరోఫార్మ్ and CCl4. These are the organic solvents generally used in the laboratory. సో ఏవైతే వాటర్లో తక్కువగా సాల్యుబుల్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా కార్బన్ డైసల్ఫైడ్, క్లోరోఫార్మ్ అండ్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ సొల్యూషన్లో కంప్లీట్గా సాల్యుబుల్ అవుతాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, next third property of the group 17 elements is chemical properties. Chemical properties comes under first one oxidation state. The common oxidation state of the group 17 element is they have one element short. సో ఒక ఎలిమెంట్ షార్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ద కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దీస్ group 17 elements is the -1. -1 is the common electronic oxidation state for group 17 elements. Along with -1, they can show +1, +3, +5 and +7. These are also oxidation states of all the elements. That means all the halogen shows -1 as the common oxidation state. Along with the -1, they can also exhibit +1, +3, +5, +7. -1 తో పాటుగా +1, +3, +5, +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని అవి చూపిస్తాడు. బట్ స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాలంటే అమాంగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ ఓన్లీ -1 యాజ్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఫ్లోరిన్కి స్ట్రిక్ట్గా -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం మెన్షన్ చేయాలి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెస్ అటామిక్ సైజ్. స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ ఉండడం వల్ల కంపల్సరీగా ఫ్లోరిన్ అనేది -1 ఆక్సిజన్ స్టేట్ని చూపిస్తుంది. మిగతా 1, 3, 5, 7 ఎలా వచ్చినాయో చూద్దాం. జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాను, NS2 NP5. సో NS అండ్ NS2 NP5. సో వీటిని మనం ఎలక్ట్రాన్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5 ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. when they goes to excited stateకి వెళ్ళినప్పుడు excited state electronic configuration రాసినప్పుడు 1 electron from 2pz orbital, 1 electron from pz orbital goes to next orbital. నెక్స్ట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే S, P తర్వాత మనకి వచ్చింది ఏమవుతుందంటే D అవుతుందండి. ఫ్లోరిన్ ఎగ్జామ్స్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఆర్బిటల్ మనకి D అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనం ND రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో మనకి 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ D ఆర్బిటల్ కూడా వస్తాయండి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో. అంటే ద ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు నెక్స్ట్ ఆర్బిటల్.
ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్లోకి జంప్ అవుతుంది. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ గోస్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇందులోకి జంప్ అవడం జరిగింది. సో గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల ఇది -1 ఆక్సిడేషన్ చూపిస్తుందండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని చూపిస్తుంది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడం కానీ లేదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది. అదే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు 1 ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు నెక్స్ట్ ఆర్బిటల్. అంటే 2p/2p/లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది d ఆర్బిటల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి? 1 2 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 కూడా లూజ్ అవడానికి రెడీగా ఉంటుంది. సో +3 is the its one of its oxidation state. And in second excited state చూసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, దిస్ వన్ సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెక్స్ట్ దాంట్లోకి జంప్ అవడం జరుగుతుంది. దెన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బికమ్స్ 1 2 3 1. సో 2 మనకు ఓవరాల్గా ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి? 1 2 3 4 5. సో +5 ఈజ్ ద అనదర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్. అండ్ థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇందులో జంప్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ 1 2 3 1 2 3. ఓవరాల్గా కౌంట్ చేయండి ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 +7. ఓకే, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈజ్ -1 ఈజ్ ద కామన్, అలాంగ్ విత్ ద -1 దే కెన్ చూస్ +1 +3 +5 +7. సో వీడియోకి ఆక్సిజన్ స్టేట్ చెప్పుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ఏ విధంగా వెళ్తుందో అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంది. సో ఈ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది -1 కానీ +1 కానీ చూస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ వేరేగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది జాయిన్ అవ్వడం కానీ లేదా ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. సో అప్పుడు అది -1 కానీ +1 కానీ చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్లోకి జంప్ అవుతుంది. సో జంప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 2 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి + ఆక్సిజన్ స్టేట్ వస్తుంది. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఈ ఫస్ట్ p ఆర్బిటాల్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ d ఆర్బిటాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకి యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్గా మనకి 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి +5 అవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు s ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ dలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దెన్ దేర్ ఆర్ ఓవరాల్ 7 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 7 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ అనేది +7 అవుతుంది. సో ఫైనల్గా గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్ షోస్ -1 as the common oxidation state along with +1 +3 +5 +7 also their corresponding oxidation states. Okay.